Assalamualaikum. Hi guys. Let's continue with the new chapter, chapter 6. We are going to learn about chemical equilibrium. There are 3 subtopics in this chapter. So we are going to focus with this video about first subtopic, dynamic equilibrium. In dynamic equilibrium, you have to know how to explain these following terms. First, reversible reaction, dynamic equilibrium, and law of mass action. The next one, you have to understand how to state the characteristic of a system in equilibrium and interpret the curve of concentration for reactants and products against time for reversible reaction. And last one, you have to know how to sketch the graph of concentration of reactants and products against time for reversible reaction. So benda pertama kita akan fokus dulu, what is non-reversible reaction? Non-reversible reaction adalah reaction yang di mana chemical reaction proceeds only one direction. Contohnya, reactant A reacts with reactant B untuk hasilkan produk C dan D. For example, this reaction, you have 2 mole of KClO3 produce 2 mole of KCl and 3 mole of oxygen. Next one, kita dah faham dia hanya proceed only one direction dan dia hanya akan menghasilkan produk sahaja, proceeds to completion. Now, how about reversible reaction? So reversible reaction, you should know that many other reaction do not proceed to completion. This is because awak kena faham tak semua reactant akan berubah menjadi produk. Sebab sometimes produk juga boleh dissociate to form the reactants again. Dan reaction ini akan takes place in both directions. Contohnya, reactant A hasilkan produk B dan produk B dissociate untuk menghasilkan reactant A semula. So itulah reversible reaction. Dan most of chemical reactions are reversible, at least to some extent apabila dia ada condition like this one. Dan sign reversible ini sangat-sangat penting. Di mana untuk bahagian atas, this is to indicate the forward reaction, proceeds from left to right. And the next one, this is for reverse reaction, proceeds from right to left. So reversible reaction ni adalah reaction yang akan mengambil tempat dalam kedua-dua direction, forward and reverse. Dan kita gunakan simbol reverse sign like this one untuk indicate reversible reaction. Contoh, awak boleh lihat daripada this example. So macam mana reaction ni berlaku? Dalam reversible reaction, pada awalnya reaction akan proceed forward untuk menghasilkan produk, iaitu produk kita HI. But as soon as some products molecule form, the reverse process akan ambil tempat. So dia akan terus proceed di mana awak akan nampak reactant molecules H2 dan I2 terhasil daripada dissociation of HI. That's why ini untuk forward reaction, ini untuk reverse reaction. So by now, I hope you can understand the concept of equilibrium. Ada 2 jenis reaction, reversible reaction dengan non-reversible reaction. Untuk reversible, dia boleh go both directions, tapi untuk non-reversible hanya boleh proceed in one direction. Dan ini macam mana formation of product only happen to completion for non-reversible, tapi untuk reversible reaction, dia akan forward untuk hasilkan produk dan akan reverse untuk hasilkan reactant semula. Dan both of them ada specific sign yang awak kena ingat. This is for the reversible sign and this is for non-reversible sign. Now, bila kita dah faham konsep of equilibrium, sekarang kita kena faham apa itu definition untuk term equilibrium. Equilibrium bermaksud a state in which there are no observable changes as time goes by. Kita ada 2 types of equilibrium, physical equilibrium and chemical equilibrium. So mari kita lihat untuk physical equilibrium, dia hanya involve physical change. Macam mana contoh kita dah belajar water molecule, di mana water molecule boleh exist as liquid dan dia akan evaporate untuk hasilkan H2O gas. So dalam kes ini,
this reaction can be reversible, di mana H2O gas can dissociate to form H2O liquid back. So, that's why number of H2O molecules leaving ataupun evaporate adalah sama dengan number of H2O molecules returning to the liquid phase back. How about chemical equilibrium? Chemical equilibrium berlaku apabila awak ada reversible sign, di mana contoh saya ada N2O4 gas reversible with 2NO2 gas. Dalam kes ini, N2O4 warna dia colourless, N brown for NO2. When we introduce some N2O4 dalam bentuk phase liquid into a sealed flask, maknanya kontainer yang bertutup with temperature 100 degree Celsius, satu perubahan akan berlaku immediately, di mana liquid N2O4 akan vaporize menjadi gas, dan gas inilah yang memberikan warna pale brown. Seterusnya, what happened? The color slowly darkens. After a while, you can see there is no further color change. Why this is happening? This is because concentration for reactant dan produk berhenti untuk menghasilkan antara satu sama lain kerana forward and reverse rate sudah sama, have become equal. Dan kita akan gunakan simbol rate forward equals to rate reverse. So sebab tu takkan ada apa-apa perubahan pun kalau awak biarkan reaction tu continue. So untuk lebih faham, kita akan jalankan satu eksperimen di mana awak akan bermula daripada this reaction N2O4 reversible with 2NO2. Dan kita akan mulakan daripada condition A, the reaction start. After that, you can see that at condition B, the mixture becomes pale brown. Dan di sini, N2O4 decompose to reddish brown NO2. And at condition C, mixture awak akan reach the final colour, di mana final colour awak dia tidak akan berubah langsung. Di sini kita boleh faham reaction sudah mencapai equilibrium. There will be no change at all. So kita boleh faham at equilibrium N2O4 molecules decompose as fast as NO2 molecules combine. Hence, at condition D, concentration for this reaction remain constant for both N2O4 and NO2, dan color dia tidak akan ada perubahan. So daripada term kita faham tentang concentration remain constant even though the reaction still ongoing, kita akan fokus kepada dynamic equilibrium, di mana in a reversible reaction, both forward and reverse reaction akan continue indefinitely even though equilibrium sudah capai. Dan di sinilah kita boleh anggap chemical equilibrium sudah dicapai apabila dua condition. Yang pertama, rates of the forward and reverse reaction are equal. Dan yang seterusnya, the concentration of reactants and product remain constant. So bila dia remain constant, inilah yang kita faham sebagai the system is said to be in dynamic equilibrium kerana concentration sudah constant. So kalau saya nak be specific based on reaction yang saya discuss tadi, you can write it down at equilibrium, rate of forward reaction iaitu reactant hasilkan produk sama dengan rate of reverse produk hasilkan reactant. Dan concentration untuk N2O4 dan NO2, biasanya concentration kita akan gunakan simbol square bracket. So this is for concentration. Dan bila kita lihat, concentration for both products and reactant akan remain constant, tapi nilainya tidak sama. Not the same value. Please take note about that. So as a conclusion, macam mana kalau ada soalan tanya, discuss the characteristic of a system in equilibrium, you should understand that equilibrium hanya akan berlaku dalam closed system, di mana ada 3 karakteristik yang kita kena faham. Yang pertama, concentration of the reactants and product are constant over time. Dan yang kedua,
forward reaction rate is equal to the reverse reaction rate. And last one, ini adalah yang pertambahan daripada benda yang kita discuss, iaitu reaction quotient Q is equals to the equilibrium constant. The symbol is K. Dan ini adalah apa yang kita akan discuss more in second subtopic. So, hanya for now, you should understand how to explain the characteristic of a system in equilibrium. So far, semua sudah faham macam mana reversible reaction berlaku, non-reversible reaction berlaku, dan macam mana dalam chemical equilibrium kita mahu sistem kita achieve dynamic equilibrium. So by now, I hope all of you should understand those all things. So that's it for this video. I will see you in the next one. Bye!